ሰላም እንደምን ቆያችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ፈተናዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄድ። Number 1. What is the primary focus of studying of logic? A. Evaluating argument. B. Creating persuasive speech. C. Understanding emotion. D. Analyzing literature. The primary focus of logic mainly deals about evaluation of an argument. Analyze እና evaluate ማድረግ ነው primary focus of logic. አንድን argument analyze and evaluate ያደርግልናል ማለት ነው. So A is the correct answer. Number 2. What are the key components of an argument? የአንድ argument key component የሆነው የትኛው ነው? A. Premise and conclusion. B. Introduction and body. C. Claim and evidence. D. Statement and counter argument. So the correct answer will be A. Premise and conclusion ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ argument group of statements ሲሆን statement ደግሞ በውስጡ premises እና conclusion ይይዛል ማለት ነው። The key component will be premises and conclusion ይሆናል ማለት ነው። Number 3. How is a premises defined in an argument? A. It is a statement providing support or evidence. B. The conclusion of an argument. C. Questions that challenge the argument. D. Word used to introduce the conclusion. Premises በአንድ argument ውስጥ እንዴት define እናደርጋለን? So it is a statement which provides support or evidence. ለምናቀርበው ሐሳብ support ወይም evidence ወይም መረጃን የሚያቀርብልን ነገር premises ይባላል ማለት ነው። So the correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Number 4. What is conclusion in the context of an argument? A ደግሞ conclusionን እየጠየቀን ነው ማለት ነው። A. Statement that logically drawn from premises. B. Question asked to clarify the argument. C. Statement that contradict the premises. D. It is unrelated opinion presented by the writer. So the correct answer will be A. Statement that is logically drawn from premises, which mainly deals about conclusion in the context of argument. ስለዚህ A correct answer ይሆናል ማለት ነው። Number 5. Which of the following best describe a non-argumentative passage? A. It is a statement that does not contain premise or conclusion. B. It is a passage that only contains one premises. C. It is a passage with multiple conclusion. D. It is a passage with clear premise and conclusion. Best non-argumentative passage describe የሚያደርግልን statement የሆነው የትኛው ነው? So the correct answer will be A. Statement that does not contain premises and conclusion. non-argumentative passageዎች ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ወይም በፍሬሽማን ኮርስ ሞጁላችሁ ላይ እንደተቀመጠው question exclamation ይሁን proposal ይሁን ሌሎችም የተዘረዘሩ ሐሳቦች አሉ። እነዚህ non-argumentative passage እንደሆኑ አይተናል ማለት ነው። So the correct answer will be A ይሆናል። Number 6. How can we identify whether a passage contains an argument? አንድ argument passageን contain ማድረጉን እንዴት identify ልናደርግ እንችላለን? A. By checking for indicator or an inferential relationship. B. By looking for the length of the passage. C. By identifying emotional expression. D. By checking for rhetorical question. አንድ ፓሴጅ አርጊመንታቲቭ ነው ወይም ኔን አርጊመንታቲቭ ነው ብለን ለመለየት ሶስት ክራይቴሪያዎች እንዳሉ አይተን ነበር። እነሱም አንደኛው presence of indicator word ነው። ሁለተኛው the inferential link ወይም inferential relationship ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኔን አርጊመንታቲቭ ክላሲካል የሆኑ ታይፒካል የሆኑ ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጆችን መለየት ነው። ስለዚህ ይህ ሶስቱ ክራይቴሪያዎች አንድን ፓሴጅ አርጊመንት ነው ወይም ኔን አርጊመንት ነው ብለን ዲሳይድ እንድናደርግ ያስችሉናል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ the correct answer will be
A by checking for indicator word and inferential relationship ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 7. What is a deductive argument? It is an argument where premises guarantee the conclusion. B. It is an argument where the premises only suggest the conclusion. C. It is an argument based on emotion. D. It is an argument based on statistical probability. ስለ deductive argument correct የሆነው answer A. It is an argument where premises guarantee the conclusion የሚለው ይሆናል ማለት ነው። deductive argument ላይ premises ትሩ ከሆነ conclusion must be true መሆን አለበት የሚል ፕሪንሲፕል ያለው አርጊመንት ነው ማለት ነው። So is the correct answer. Number 8. What is an inductive argument? Which is the opposite of the deductive argument ነው። Inductive argument where premises suggest that the conclusion is probably true. B. An argument where the conclusion is always true if the premises are true. C. An argument based on logical necessity. D. An argument involving personal opinion. ኢንዳክቲቭ አርጊመንትን የሚያሳይልን ሀሳብ ከኮረክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ፕሪሚሲሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ትሩ ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሮባቢሊስቲክ አርጊመንት በመባል የሚታወቅ ከመሆኑ አንፃር ዘ ኮረክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። Number 9. How do we distinguish between deductive and inductive argument? A. By evaluating the strength of inferential link between premises and conclusion. B. By counting the number of premises. C. By determining the emotional content. D. By considering the length of an argument. So deductive and inductive argument የምንለይበት distinguishing feature የሆነው A ይሆናል ማለት ነው። correct answer will be A. By evaluating the strength of inferential link between premises and conclusion ይሆናል ማለት ነው። Number 10. Which of the following is true of deductive argument? A. If the premises are true, the conclusion must be true. B. If the premises are true, the conclusion is unlikely to be true. C. The conclusion is based on probability. D. The premises support the conclusion with strong probability. The correct answer, which is about the deductive argument, will be if a premises is true, the conclusion must be true ይሆናል ማለት ነው። A is the correct answer. Number 11. Which of the following is true about inductive argument? A. If premises are true, conclusion is likely but not guaranteed to be true. B. The conclusion must be true if the premises are true. C. Inductive arguments are based on mathematical proof. D. The premises is an inductive argument are irrelevant. The correct answer will be A. The premises are true. The conclusion is likely but not guaranteed to be true. So A is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ 12ኛው ጥያቄ ከማለፋችን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። So what is valid argument ይላል 12ኛው A. It is argument where conclusion logically follows from premises. B. An argument where premises are relevant. B. C. An argument with true premises. D. An argument that only use emotional appeal. The appropriate answer which is about valid argument will be an argument where conclusion logically follows from premises ይሆናል ማለት ነው። A is the correct answer. 13ኛ what is an invalid argument? ይሄ ደግሞ the opposite of valid argument ሲሆን ኦፖዚቱን ስናወራ ኮንክሉዥን ሎጂካሊ ፕሪሚሱን ፎሎ የማያደርግልን ከሆነ ኢንቫሊድ አርጊመንት እንላለን ማለት ነው። A is the appropriate answer. 14ኛ what is sound argument? A. Valid argument with all true premises. B. Argument with false premises. C. Argument with weak inferential link. D. An argument with emotionally charged premises. So the correct answer which is about sound argument will be it is a valid argument with all true premises ይሆናል ማለት ነው። So A is the correct answer.
15ኛ what is unsound argument, which is also opposite of sound argument. So the correct answer will be it is an argument that is invalid or has false premises ያለው unsound argument ይሆናል ማለት ነው። A is the correct answer. Number 16, what is a strong argument? A, it is inductive argument where premises support the conclusion with high probability. B, deductive argument with guaranteed conclusion. C, argument with emotional appeal. D, argument with weak premises. ስለ ስትሮንግ አርጊመንት የሚያወራለን ኮሬክት የሆነው አንሰር ኤ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ስትሮንግ አርጊመንት is categorized under inductive argument ስለሆነ A is a correct answer. 70, what is weak argument? Also a type of inductive argument ነው። ይሄ ደግሞ premises do not adequately support the conclusion የሚለው correct answer ይሆንልናል ማለት ነው። weak argument is an opposite of what? A strong argument ስለሆነ A correct answer. 80, what is cogent argument? It is an inductive argument that is both strong and all true premises. B, argument that is invalid but has true conclusion. C, deductive argument with true conclusion. D, an argument with irrelevant premises. So the correct answer will be A, it is inductive argument with both strong and has all true premises will be cogent argument ይሆናል. A is the correct answer. Number 90, what is uncogent argument? A, inductive argument that is weak or has false premises. B, deductive argument with false premises. ይሄ አይሆንም። C, an argument with true conclusion ይላል። ይሄም አይሆንም። D, it is strong argument with irrelevant premises. So the correct answer will be A, an argument with weak or has all false premises የሚለው ይሆናል ማለት ነው። 20, which of the following is an example of deductive argument? A, all human are mortal. Socrates is human, therefore Socrates is mortal. እዚህ ጋር ስለ deductive argument ስናወራ ፕሪሚሲሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥን ማንዳቶሪ ትሩ መሆን አለበት የሚል ሐሳብን የያዘ አርጊመንት ታይፕ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነው ላይ ያለው ምርጫ ስናይ ሁሉም ሰው ሟች ነው ይላል። ሶቅራተስ ሰው ነው ይላል። ስለዚህ ሶቅራተስ ሟች ነው ይላል። ሁሉም ሰው ስለተባለ ሶቅራተስ ደግሞ ከሁሉም ውስጥ ስለሆነ ከመሞት ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም ማለት ነው። he must be what? mortal። ስለዚህ must be true ነው ማለት ነው የኮንክሉዥን። ከዚህ የተነሳ ኤ ላይ ያለው ምርጫ ኮሬክትሊ deductive argumentን ያሳይልናል ማለት ነው። ቢ ላይ ያለውን ለምሳሌ ብናይ every time it rains ይላል ground gets wet, it is raining so ground will get wet ይላል። ሁሌ በሚዘንብበት ጊዜ መሬት ይረጥባል። ስለዚህ አሁን እየዘነበ ነው መሬት ይረጥባል የሚል ሐሳብ ሲያስቀምጥ ይሄ ፕሮባብል የሆነ ሲቹዌሽን ነው ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ ትሩ ላይሆን ይችላል። so A is the correct answer. 21, which of the following is example of inductive argument? ስለ inductive argument ስናይ ደግሞ ፕሪሚሲሱ ትሩ ከሆነ የኮንክሉዥን ትሩ የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው። so probably true ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤ ላይ ያለውን ምርጫ ስናይ every time I have visited Paris it has rained ይላል። so ሁሌ ፓሪስ በሄደ ቁጥር ዝናብ ይዘንባል ይላል። so ይሄን ሐሳብ ስናይ ምንድነው ሁሌ በሄደ ቁጥር ይዘንባል፣ ዛሬ ቢሄድ ላይዘንብ ይችላል። ይሄ ፕሮባብል የሆነ ኮንዲሽን ነው። ምክንያቱም ሰውየው በመሄዱ አይደለም ዝናብ የዘነበው፣ ፕሮባብሊ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሊዘንብ ከቻለ this one is probable ነው ማለት ነው። so A is the correct answer ይሆንልናል። 22, what is the role of indicator word in identifying argument? አርጊመንትን አይደንቲፋይ ለማድረግ ኢንዲኬተር ወርዶች ለምን ይጠቅማሉ ብለናል። ኢንዲኬተር ወርዶች ለፕሪሚሲስ እና ለኮንክሉዥን የተሰጡ ወርዶች ሲሆኑ የሚጠቅሙልን ደግሞ ፕሪሚሲስን ከኮንክሉዥን አይደንቲፋይ ለማድረግ ይሆናል ማለት ነው። what does the word therefore typically indicate in an argument? so therefore is indicator word ነው። የትኛውን ኢንዲኬት ያደርግልና ፕሪሚሲስን ነው ኮንክሉዥንን ነው የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብን። so the correct answer will be conclusion indicator word ይሆናል ማለት ነው። 24, what is the relationship between premise and conclusion in deductive argument? በdeductive argument ጊዜ የፕሪሚስ እና የኮንክሉዥን ሪሌሽንሺፕ ምንድን ነው? ኔሴሲቲ ሪሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው። ሎጂካሊ ኔሴሰሪ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ፕሪሚስ and conclusion. so the correct answer will be A, premises logically guarantee the truth of conclusion ይሆናል ማለት ነው።
What is critical part of evaluating an argument logical structure? A. Determining if premises support a conclusion. B. Identifying emotion behind argument. C. Checking for value language. D. Ensuring the argument is long enough. So, አንድን argument logical structure evaluate ማድረጋችን ለምን ይጠቅማል ይላል። So, the correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Determining if the premises support the conclusion የሚለውን ለመለየት ይጠቅመናል። Which of the following is typical indicator word for conclusion? A. Therefore. B. Because. C. Since. D. In addition. B, C, and D is an indicator word of premises. Therefore is one of indicator word for conclusion. So A is the correct answer. 29. Which of the following is not factor in distinguishing the deductive and inductive argument? A. Indicator word. B. The form of argument. C. Strength of the inferential link. D. Length of an argument. The correct answer will be D. The length of an argument. Okay, number 13. What is the main goal of stating logic? This is the last question. A. To analyze and evaluate argument. B. To memorize the set of rules. C. To create long speech. D. To manipulate emotion. The appropriate answer will be to analyze and evaluate argument ይሆናል ማለት ነው። የዛሬን ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ ቪዲዮዎች በየጊዜ እንድደርስላችሁና የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ፒዲኤፎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።